This conference will now be recorded. So good morning all. I hope all are able to hear me. The people who are on online class, Shekhar, Mohit and Bharati. You are able to hear me and you are able to see my screen. If you have any technical issue, please let me know. Yeah, able to see. Okay. Perfect. Okay, sure. Okay. So we are good to start. Welcome to the session of PowerBI. My name is Srinivas and as we planned, so from today onwards, we are going to start a Power BI course, and as part of Power BI, so we are going to cover different modules, and as part of this session, I am going to cover like what are all the topics that we are going to cover as part of that course, how we are going to cover, and everything. So first point, Power BI is one of the technology, and Power BI is a visualization tool. It is a visualization tool. పవర్ బి అంటే మంచి డిమాండ్ ఉందని కాల్స్ ఉన్నాయని వచ్చి ఉంటారు అండ్ పవర్ బి అనేది ఏంటంటే ఒక విజువలైజేషన్ టూల్. మీకు ఇప్పటి నుంచి పవర్ బి అంటే మీ మైండ్లో రావాల్సిందే విజువలైజేషన్ టూల్ అని మీ మైండ్లో రావాలి. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఆన్ ఎ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎ డిఫరెంట్ రిపోర్టింగ్ టూల్, దీని గురించి పెద్దగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ మీరు ఐటీకి కొత్తగా వస్తూ ఉంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అసలు విజువలైజేషన్ టూల్ అంటే ఏం తెలుసుకోవాలి. విజువలైజేషన్ టూల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ ద డేటా అండ్ రిప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ విజువల్స్. మన దగ్గర ఉన్న డేటాని తీసుకొని దాన్ని విజువల్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది విజువలైజేషన్ టూల్ అనే వెరీ సింపుల్ వే. సో వై we need this visualization tool అంటే ఎందుకు ఉన్న డేటాని విజువల్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే టు అండర్స్టాండ్ బెటర్, టు అండర్స్టాండ్ బెటర్. ఏదైనా ఉన్న డేటాని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనం ఆ డేటాని విజువల్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తుంటే అర్థమవుతుంది. So if you people are following cricket and if you are observing a match, they will show a bar chart. విరాట్ కోహ్లీ 2017 ఎంత కొట్టాడు, 18లో ఎంత కొట్టాడు, 19లో ఎంత కొట్టాడు, 20లో ఎంత కొట్టాడు అని చూపిస్తారు. అది చూపిగానే మనకు అర్థమవుతుంది పలానా స్పెసిఫిక్ ఇయర్ లో ఎక్కువ స్కోర్ కొట్టాడు, పలానా ఇయర్ లో తక్కువ స్కోర్ కొట్టాడు అని. అలా కాకుండా బాల్ బై బాల్ స్టాట్స్ చూపిస్తూ ఉంటే ఒక సంవత్సరానికి కనీసం 50 నుంచి 100 మ్యాచ్ ఆడుంటాడు. ఆన్ యావరేజ్ ఈచ్ మ్యాచ్ ఒక 30 బాల్స్ ఆడినా మన దగ్గర చాలా డేటా ఉంటుంది. వీ కాంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ ఎప్పుడు బాగా ఆడాడు ఎప్పుడు బాగా ఆడలేదు అనేది. సో ఎప్పుడైతే సమ్మరైజ్ చేసి దాన్ని విజువల్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తే బయట వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి బిజినెస్ యూజర్స్కి ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఉన్న డేటా మొత్తం తీసుకొని విజువల్స్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అర్థం చేసుకో ఓకే సారీ కవి ప్రసాద్. Okay, so like I'll continue in English only. To understand the better, we are going to represent in the visualizations. Along with that, to take decisions. So if we can understand what's happening, I can take a call. Let's assume that like I have now almost 5 people who are joined in online and I have some people in offline also. If I can understand that these 5 people are coming from which source, Facebook or LinkedIn or YouTube or something, okay, so based on that I will take a call and I will improve my marketing there. If I am not aware that the people are coming from Facebook or somewhere, I can't take a call. So for a decision making, for understanding, we are going to represent our data in the form of like a visualizations. And in advanced technologies,
For forecasting purpose also, for predictions, for forecasting purposes also, we are going to use a visualization tools. Power BI with the Python, Power BI with R, Power BI with the SAS. Like people will analyze the data in a different platform and they will predict the future, and we are going to present that one aspect of a Power BI. So for this purpose, we are going to use a visualization tool. Summary: Power BI is a visualization tool. A visualization tool is nothing but it will take the data and represent in the form of a visuals. Why we need to represent in the form of a visuals is nothing but to understand what is happening, to understand the business better, to take decisions or a forecasting. For all these purposes, we require a visualization tool. In market, we have a multiple visualization tools are there. Not only Power BI, like along with the Power BI, we have a Tableau, we have a MicroStrategy, we have OBIE, we have SSRS, Jasper reports, Crystal reports, Looker, ClickSense, ClickU, similarly QuickSight, a lot of reporting tools are there. Out of that, we are going to focus on a tool called Power BI. So Power BI is not only a visualization tool or the first visualization tool. There are a lot of tools are there. Out of all, at this point of time, last 5 to 6 years, the trending one was a Power BI. Okay, so we are going to discuss more on the Power BI. As I mentioned, Power BI is a visualization tool and it will represent the data in the form of a visuals. It is a very high level definition. It is a high level definition. It will take the data and it will represent the data in the form of a visuals. It is a summary. It is a conclusion. But in a slow motion, if you understand what a Power BI can do is it can extract the data. It can connect with any data and it can extract the data. Then after, it can transform the data. Then after, it can model the data. Even like these all are series of steps to achieve this one to this one. First step, you need to extract. If required, you need to perform a transformation. Then after, you need to model it. Then after, you need to visualize it. Then after, deploy. Then after, share it with the business. Then people will understand, right? So if you are not sharing with other people, they cannot understand. So this is the conclusion. To do that one, these are all the steps are part of it: extracting, transforming, modeling, visualizing, then after deploying and sharing with the business. So deploy means like hosting. Today you have a WhatsApp, and if you want to share a photos, you are sharing through a WhatsApp. Once upon a time, like more than 5 years or more than 10 years back, you don't have WhatsApp. If you want to share photos to anyone, family function photos or something, you have most of the time you have an option called Google Drive. In a Google Drive, you are uploading a photos and you are going to share it with the people, right? So
Similarly, in a reality, in IT, whatever you develop, not only Power BI, any technology, whatever you develop, if that need to be used by someone else, you need to place in one place. That we used to call it as a server. That we used to call it as a hosting. Even as part of your engineering, the mid exams, online exams will be there. They will have a single server. They will send a set of questions that will be distributed. So server is the one, by using a server, people can access it. Even a Flipkart, even a Facebook, anything that will be hosted somewhere, and that will be accessed by the people. Like the way the process of placing a file to a server, we used to call it as a deploy. From their development environment to moving to that server. If you move to server, that server has the capability to serve multiple people. Okay. So whatever the report that you created, if you want to share it with some set of people, you need to deploy it. You need to host it. Okay. A process ఏమంటారంటే deploy అంటారు. ఆ ఉంచడాన్ని ఏమంటారంటే host అంటారు. ఓకే, ఉంచడాన్ని host అంటారు. అది. సో అది deploy అంటే. సో as I mentioned, this is a summary. పైన చెప్పింది సమ్మరీ, డేటాను తీసుకొని విజువల్ చేయడం. అది చేయాలంటే ఇవన్నీ జరగాలి. ఇవన్నీ తెలిసిందంటే మీకు వచ్చినట్టే, పవర్ బై ప్రోడక్ట్ వచ్చినట్టే, మొత్తం వచ్చినట్టే. సింపుల్ కానీ కాంప్లెక్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఈ 6 స్టెప్లే ఉంటాయి. ఏంది కాంప్లెక్స్ అయితే ఎక్కువ రోజులు పని చేయాలి, ఎక్కువ సోర్సులతో వర్క్ చేయాలి. సింపుల్ అయితే ఒకదాంతో వర్క్ చేయాలి. బట్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ సేమ్. నౌ టు వర్క్ విత్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్, అండ్ దిస్ ఈస్ సేమ్ ఆన్ ఎనీ టెక్నాలజీ, not only Power BI. These 6 steps are common. Like even if you go for Tableau, that is the same. You need to extract, you need to clean, you need to model, and you need to visualize, you need to deploy, you need to share it. That is a common. To do these things, Power BI అనేది technology అని చెప్పాను. I said Power BI is a technology, but it has some products. The products are Power BI desktop, Power BI service, Power BI mobile, Power BI gateways, Power BI report server, Power BI premium, Power BI embedded. These are the different products. So if you want to learn Power BI, you need to learn about these products. It is not mean you need to learn everything. At least a few mandatory things are there you need to learn. And you will go to other institute, they will say that they can provide a course for very less price, but they will offer only Power BI desktop. And if you don't know how to deploy it and how to share it, there is no use. If you are a business user, or if you are a business, అది నీ వరకు వాడుకున్నప్పుడు యూజ్ అయింది. రియల్ టైంలో కావాలంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఫీచర్స్ కావాలి. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ దట్ వీ హ్యావ్. అవుట్ ఆఫ్ that the mandatory ones are desktop, service. These are mandatory. Better to have our like mobile and ప్రీమియం అంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా మాట్లాడగలిగితే ఇవి ఈజీ. అండ్ ద బెస్ట్ టు హ్యావ్ ఆర్ అంటే ఇది ఉందంటే గ్యారంటీ, నీకు వరస్ట్ కేసులో కూడా జాబ్ గ్యారంటీ, రిపోర్ట్ సర్వర్. సో Power BI embedded, no one will expect you because it requires a web service knowledge. You cannot implement on your own unless you are a .NET developer, AngularJS developer, Java developer. So if you are that developer, you don't require a Power BI. Okay, so no one will expect or no one will reject if you don't have this one. మీకు ఇవి లేకపోతే ఎవరు మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేయరు, దీనికోసమే ఎవరు హైర్ చేయరు. అది.
So now let's, as I mentioned, like we will focus on the mandatory things. Power BI desktop. So Power BI desktop, like in whatever I mentioned out of 6 steps, 4 things will happen by using a Power BI desktop only. And you cannot, if you want to complete these 4, you must use only that one. You don't have any other option. You don't have any choice. తెచ్చినట్టు ఎవరైనా సరే ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే ఇవి వాడాల్సిందే. ఇట్ ఈస్ లైక్ నీకు ఆప్షన్ లేదు. సో పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ ఫర్ లైఫ్ టైం free. In a reality, like you cannot understand, you cannot imagine, like when you are working, when you are learning at a training, you don't focus much on this license cost, but in reality a lot of money used to spend only for licenses and renewals. So they don't worry on hiring a person, but they will worry about the licenses. అదేంటంటే ఒకసారి కొంటే జీవితాంతం సపోర్ట్ చేస్తుండాలి, కనీసం ఒక 10 ఏళ్ళు వాడేమనుకోండి. ఏంది ఇప్పుడు మనం ఒక టీవీ కొనేప్పుడు, ఒక ఫ్రిడ్జ్ కొనేప్పుడు, లేదంటే ఒక వెహికల్ కొనేప్పుడు వాడు ఇంకా 2 నెలలు ఇంకా ఇంత పే చేస్తే 2 ఏళ్ళు ఎక్స్టెండ్ వారంటీ వచ్చింది అన్నారు అనుకోండి, మనం తీసుకుందాం డబ్బులు ఎక్కువ అవుతాయి. బట్ ఇన్ రియాలిటీ దే విల్ సెల్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఫర్ 1 ఇయర్. ఆ 1 ఇయర్లో దాన్ని వాడి మీరు ఏదో క్రియేట్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ ఇయర్ అది పని చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ లైసెన్స్ కొనాల్సిందే. Real time like people used to spend a lot on licenses, a huge amount. But here in a Power BI, it is a lifetime free software. Whatever the softwares that I mentioned here, ikkada mention chesina software anni kuda cost. There are huge cost associated compared to Power BI. And in Power BI matram, it is a lifetime free for your development purpose. అవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్ పర్పస్ ఎక్కువ కాస్ట్గా, ఇది మాత్రం రూపాయి ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని లేదు. లైఫ్ టైం ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్. అండ్ దాని తర్వాత ఎనీవన్ క్యాన్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూజ్ ఇట్. కొన్నిసార్లు లైఫ్ టైం ఫ్రీ ఉంటాయి ఏమో, కానీ దానికంటే ఒక ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు. ఒక వర్కింగ్ ఎంప్లాయీ ఉండాలి, ఒక స్టూడెంట్ అయి ఉండాలి, ఉంటాయి లైక్ ఆఫర్లు ఉంటాయి, కానీ నీకంటూ కొంచెం ఎలిజిబిలిటీ చూస్తారు వాళ్ళు. బట్ పవర్ బిఐ ఇట్ విల్ నాట్ లుక్ ఫర్ ఎనీ ఎలిజిబిలిటీ. ఎనీ పర్సన్ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూజ్ ఇట్. సో పవర్ బిఐ హ్యాస్, like Power BI desktop has 3 components. Those are Power Query, Power Pivot, Power View. The people who are using an Excel, these are not new ones. It has been there in Power like Excel long time. So Power Query is nothing but it is it is another technology or functionality or a module to perform a transformations. Okay. Power Pivot is a technology or a functionality to extract the data, to model the data. Okay. Power View is another functionality which can be used to perform a visualizations. పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ద్వారా 4 చేయొచ్చాలు అని చెప్పాను. ఆ 4 చేయడానికి పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో 3 కాంపోనెంట్లు ఉన్నాయి. ఆ 3 కాంపోనెంట్ల నేమ్ ఇవి. So whenever you go for an interview or whenever you get an interview call, people will ask you, do you know Power Query? Do you know Power Pivot? Do you know Power View? And they will ask, tell me some transformation that you performed on Power Query under. Okay, terminology is very important. Skill is on the SQL knowledge కూడా ఇక్కడ వాడొచ్చు. Why you are going to use a join center? For that you need to learn Power BI. నీ జాయిన్స్ SQL ఎందులో ఎందుకు వాడతా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ.
బట్ ఆ జాయిన్స్ అనేది పవర్ క్వరీలో కూడా ఉండిద్దని, దానికంటూ ఒక నేమ్ ఉండిద్దని అని తెలియాలి. నేను అది తెలిసిందనుకో, నువ్వు ఎక్కువ ఇక్కడ నేర్చుకోకపోయినా సరే అక్కడ ఉన్నది చెప్పేయచ్చు. వై యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎ గ్రూప్ బై అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ గ్రూప్ బై అంటాడు. నీకు SQL వచ్చి అనుకో, ఇక్కడ గ్రూప్ బై ఈజీ, నథింగ్, నేర్చుకోవాల్సిన పని ఏడప్పుడు గ్రూప్ బై ఉంటుంది. సో కాకపోతే ఇక్కడ ఉండిద్దని తెలియాలి ఏంది. సో అందువల్ల సో దీస్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఎ డెస్క్టాప్. సో on a summary or a conclusion, by using a Power BI desktop, you can extract the data, you can clean your data, you can model the data, you can create a visualization. అంత ఎండ్ టు ఎండ్ మొత్తం చేయొచ్చు, అంత ఫ్రీగా ఇచ్చేసాడు. ఇప్పుడు నాకు చిన్న బిజినెస్ ఉంది అనుకోండి, పవర్ బిఐని వాడుకొని నా డేటా మొత్తాన్ని నీట్ విజువల్స్లో చూడొచ్చు, అంతవరకు మనకు ఫ్రీ. కానీ దాన్ని మళ్ళీ ఒక బిజినెస్లో చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి, నేను చేసిన దానికి నీకు ఉపయోగపడితే నమ్మాలనుకున్నాను అనుకోండి, ఆడు పిచ్చాడు కాదుగా చేసినాడు, ఆడు ఏం చేశాడంటే దానికి లైసెన్స్ పెట్టాడు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, అంటే నీ పర్సనల్గా వాడుకోవడం వరకు చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ ఎండ్ టు ఎండ్ మొత్తం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ ద రిపోర్ట్స్ విత్ అదర్స్, we must deploy it, we must host it. ఓకే, దానికోసము మనకి 3 ప్లాట్ఫామ్లు ఉన్నాయి. If you want to share it with other people, you have a 3 platforms: Power BI service, Power BI premium, Power BI report server. ఓకే, ఇది ఓన్లీ దేనికోసం అంటే వెరీ 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 సింపుల్, నువ్వు క్రియేట్ చేసిన దాన్ని ఇక్కడ పెట్టడానికి, ఇంకొకరికి షేర్ చేయడానికి. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫర్ వాట్ ఎవర్ యూ క్రియేటెడ్ టు హోస్ట్ ఇట్ హియర్ and to share it with other people. That is the only purpose. Okay, so now Power BI service and Power BI premium both are cloud based. Okay, cloud based applications. Power BI report server is a on-prem based. ఈ క్లౌడ్ బేస్డ్ దాన్ని ఏమంటారంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, SaaS, PASS, IASS, SASS, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఓకే, సో సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే the application is created by someone else, that will be managed by someone else. You just need to pay for only for the purpose that you used. నౌకరీ ఉంది, అదొక సాఫ్ట్వేర్. లాగిన్ అయ్యి మనం రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేసుకుంటున్నాము, వాడికి ఏమొచ్చింది? నీకు జాబ్ ఇప్పితే వాడికి ఏమొచ్చింది? ఫేస్బుక్ ఉంది, రిక్రూటర్ ఇంకొకడు, రైట్? రిక్రూటర్ ఇంకొకడు, వాడుకుండేది నువ్వు, నౌకరీ వాడికి ఏమొచ్చింది? లింక్డ్ఇన్ ఉంది, ఫేస్బుక్ ఉంది. దీస్ ఆర్ ద సాఫ్ట్వేర్స్. మ్యాట్రిమోనీ ఉంది, OLX ఉంది, రైట్? Everything you are getting for a free. Everything you are getting for a free. Those all are software as a service. But software క్రియేట్ చేశాడు, దాన్ని ఇచ్చాడు, ఇచ్చాక వాడు ఏం చేస్తా అంటే అందరు రిజిస్టర్ అయ్యాక అక్కడ వాడు బిజినెస్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఏం స్టార్ట్ అయ్యింది? నువ్వు ఫ్రీగా రిజిస్టర్ అయ్యాక వాడు ఇప్పుడు లాగిన్ అయినప్పుడు చెప్తాడు, నీ రెజ్యూమ్ని బాగా చేసి ఇవ్వాలంటే నువ్వు ఎంత డబ్బులు కట్టాలి అంటాడు. మనము అది తీసుకోము, ఎందుకంటే మనం జాబ్ సెట్ చేసేవాళ్ళం కాబట్టి ₹1 ఎక్స్ట్రా పెట్టాలంటే వర్కౌట్ కాకపోవచ్చు. అదే OLX ఉంది, నీ ఫోన్ అమ్మాలనుకుంటావు, అది కూడా ఒకప్పుడు ఫ్రీయే. ఇప్పుడు ఏంది, నీ యాడ్ని పైకి చూపించాలంటే ఇంత డబ్బులు కట్టాలంటాడు, ఎక్స్ట్రా డబ్బులు. అంటే దాని ఫీచర్ చేసి చూపించాలంటే. ఆర్ మ్యాట్రిమోనీ ఉంటుంది, రిజిస్టర్ అంటే ఫ్రీ అంటాడు, రిజిస్టర్ అయ్యాక నీ ఫోటో కనపడాలంటే ఇంత అంటాడు, అది ఫోన్ నెంబర్ కనపడాలంటే ఇంత అంటాడు, రైట్? సో అవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా మనీ వచ్చేది. అలానే లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్, నీ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఉందనుకో, సో ఫ్రీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నీ ప్రొఫైల్ ఎవడు చూశాడు అనుకో, ఎవడు చూశాడో నీకు తెలియాలంటే ప్రీమియం వాడమంటాడు, రైట్? అలా అవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీసెస్. You no need to create a Naukri code, you no need to create a LinkedIn code, you can use it
And if you want to better use it, you need to pay better money. That's it. Allah, so these two are the applications created, managed by Microsoft. You just need to pay if you use it. And ఇందులో కూడా ఇవి రెండు సేమే, ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఇక్కడ కూడా ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్ వర్షన్. నెట్ ఉంది, ఇంటర్నెట్. దే విల్ సే దట్ ఫర్ 500 దే విల్ గివ్ అన్లిమిటెడ్ ఇంటర్నెట్. 500 దే విల్ గివ్ అన్లిమిటెడ్ ఇంటర్నెట్ దే విల్ సే. బట్ 3000 కూడా అన్లిమిటెడ్ ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది. అండ్ 500 అన్నప్పుడు కొన్ని లిమిట్స్ పెడతాడు, నీకు ఎంత స్పీడ్ వచ్చింది, ఎంత డౌన్లోడ్ వచ్చింది అని చెప్పేసి. అది చెప్పడు, అన్లిమిటెడ్ అంటాడు. నువ్వు కొంత డౌన్లోడ్ చేయగానే స్పీడ్ తగ్గిపోయింది. నువ్వు ఆడికి ఫోన్ చేసావు అనుకో, నువ్వు మళ్ళీ టాప్అప్ చేసుకో, లేదంటే నువ్వు ప్లాన్ మార్చుకో, ఇంకా అన్లిమిటెడ్ అంట. అలాగే దీస్ బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ వన్ it has some limitations. If you use this one, you have more advantages, but the functionality is same both. So Power BI service will be referred as a pro also. Okay, so pro also by default, whatever you are getting with the service, that will be referred as a pro. So you are going to see pro and a premium whenever you visit any website, but the service and pro both are same. Yeah, so like you have some limitations whenever you are using with a Power BI pro or service, and whenever you go for a premium, you will get more features. If you go for an interview, they will ask you what are the differences between a premium and a pro. When you are going to select a premium, and regarding the licensing, they will ask, and we are going to discuss on a future regarding these things. So these two are cloud based one, and there are some scenarios business don't want to go to cloud. They don't want to go to cloud. They want to keep their reports on their network. Okay, so in that scenario, like we have another option called report server. ఇక్కడ ఏంటంటే సర్వర్ క్లౌడ్ లో ఉండేది, ఇక్కడ ఏంటంటే మన నెట్వర్క్ లోనే ఉండేది, మన దాంట్లో డిప్లాయ్ చేసుకుంటాం, మన వరకు షేర్ చేసుకుంటాం. దానికోసం రిపోర్ట్ సర్వర్ ఉంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఫీచర్ ఆఫ్ SSRS. And if anyone coming from SRS background, SRS is రెండు సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ అంతా. ఇది హోస్టింగ్ కోసం ఉన్న ప్లాట్ఫామ్స్. సో వాట్ ఎవర్ ద రిపోర్ట్ దట్ యూ డెవలప్, if you want to share it, in reality you must come to this phase. You must either service with a pro, or service with a premium, or report server. Then after అవి వచ్చేస్తుంది. తీసేమన్నా? ఓకే, okay, the next one is desktop service, report server, premium are done. Mobile. So mobile, there is like no development required, or no development in a mobile, but it is a mobile application similar to your having a Facebook mobile, net banking mobile, Power BI mobile is there. So you can download and install your mobile app in your mobile, and you can access your report from anywhere, and that's all. So understanding of a mobile or learning of a mobile will not take more than 30 minutes of time, or 1 hour of a time. But if you know about that 30 minutes or 1 hour knowledge, you can speak more in the interview. Okay, mobile reports are used by senior management, and you can say that I prepared mobile based reports for my executives or C-level people, and all those things story you can tell. So that was the reason I'm saying a Power BI mobile. So in mobile there is no development. By using a mobile we can access the reports. That's it. Okay, and the next one is a gateways. As I mentioned, it's a mandatory one. By using a gateway, we will keep on update our reports. Okay, so by using a gateways, we are going to update our reports. అంటే ఏంటంటే దాన్ని ఒకసారి, సో ఇన్ రియాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అంటే,
మీకు సో యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ డేటా. ఇవన్నీ కూడా మీ ల్యాప్టాప్లో ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ ల్యాప్టాప్లో ఉన్న ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి సిఎస్వి ఫైల్ నుంచి మీరు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్లో డేటా లోడ్ చేసుకుంటారు. డెస్క్టాప్ ల్యాప్టాప్లోనే ఉంటుంది, అది లోడ్ చేసుకుంటారు. లోడ్ చేసుకున్నాక చెప్పాను ఒకటి పవర్ కొరీ ఉండేది, దాని ద్వారా క్లీన్ చేస్తాము. వచ్చినాయి అనుకోండి ఫస్ట్. దాని తర్వాత క్లీన్ చేసుకొని క్లీన్ అయిన డేటా పవర్ పివోట్లో ఉంటుంది. అండ్ దాని మీద విజువలైజేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇదంతా కూడా పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. ఇదంతా కూడా మీ ల్యాప్టాప్లో జరుగుతున్న స్టోరీ కథ. ఇది క్రియేట్ చేశాక దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఈ రిపోర్ట్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ ఇట్ ఆన్ ఏ క్లౌడ్. ఆ క్లౌడ్లో పెడతారు. మీ రిపోర్ట్ అక్కడ క్లౌడ్లో ఉండితే పెడతారు. ఇది ఫస్ట్ టైం యాక్టివిటీ. దాని తర్వాత ఇక్కడ డేటా కొత్తగా వచ్చింది. డేటా ఇప్పుడు వరకున్న డేటాని ఇప్పుడు లోడ్ చేశాం. మళ్ళీ సాయంత్రం కొత్త డేటా వచ్చింది. ఆ కొత్త డేటా రాగానే ఆ కొత్త డేటా ఈ రిపోర్ట్లోకి రావాలి. పొద్దుస్మాన దాని ముందు కూర్చొని మనం లోడ్ చేయము. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పొద్దుస్మాన పని చేయము. ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ చేసేప్పుడు మాత్రమే వన్ టైం యాక్టివిటీ. దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇక్కడ డేటా వచ్చిందో, ఇక్కడ డేటా అప్డేట్ అవుతుందో అదే రిపోర్ట్లో అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. ఈ అప్డేట్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం నార్మల్గా రిఫ్రెష్ అంటాం. రిపోర్ట్ రిఫ్రెష్ అయిందా అంటారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ రిపోర్ట్లో లేటెస్ట్ డేటా ఉందా అని. ఏంది ఆ రిఫ్రెష్ చేయాలంటే ఎక్కడున్న రిపోర్ట్కి ఈ ఎక్కడున్నాయో తెలియాలి. తీసుకెళ్ళి క్లౌడ్లో పడేస్తావు సరే, ఏంది సో అది ఎక్కడుందో ఆ క్లౌడ్లో ఉన్న రిపోర్ట్కి తెలియాలి మనం ఎక్కడి నుంచి ఫైల్ వాడుకుంటున్నాము. దానికోసం మన ల్యాప్టాప్లో ఒక చిన్న సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ రిపోర్ట్కి ఈ మిషన్కి లింక్ ఇస్తాం. అంటే ఏంటంటే క్లౌడ్ నుంచి ఈ మిషన్ని నువ్వు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి. ఈ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఏమంటారంటే గేట్వే అంటారు. సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, దాన్ని గేట్వే అంటారు. ఒకసారి ఆ గేట్వే చేశాక ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ద క్యాపబిలిటీ టు కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎ క్లౌడ్ టు యువర్ మిషన్. చేశాక అలా అని చెప్పి అన్ని పర్మిషన్లు ఇచ్చాను. నువ్వు మిషన్ కనెక్ట్ అయిన ఫేస్బుక్ వాడతాను, నెట్ బ్యాంకింగ్ వాడతాను, వర్కౌట్ అవ్వదు. చేశాక నువ్వు ఏ ఫైల్ వాడుకోవాలనుకుంటున్నావు మళ్ళీ దానికి లింక్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఓన్లీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇక ల్యాప్టాప్లో ఉన్నాయన్నీ తీసుకుంటే కుదరదు. నువ్వు ఎగ్జాక్ట్ ఏది వాడుకోవాలనుకున్నావు దాన్ని మనం లింక్ ఇవ్వాలి. అలా 3 లింకులు ఇచ్చాక అప్పుడు ఇక క్లౌడ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ రిఫ్రెష్ కొట్టగానే ఆ రిపోర్ట్ వెళ్ళి ఆ గేట్వే కనెక్ట్ అయ్యి, గేట్వే నుంచి సోర్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఆ డేటా మొత్తాన్ని లోడ్ చేసింది. ఇది కీలకమైన ఘట్టం. ఏంది చాలా ఇంటర్వ్యూలో అంటే ఫస్ట్ 3 years 4 years పవర్ బిఐ టైంలో ఇది డెసిషన్ మేకర్ ఇంటర్వ్యూకి. పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అనేది ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి, బికాస్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఇస్ ఎ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్, ఎవ్రీ వన్ కెన్ లెర్న్ ఇట్. ఈ జాబ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈజీగా అప్స్కిల్ అయ్యేవారు. బట్ ఈ సర్వీస్, ఈ గేట్వే కాన్సెప్ట్ అనేది ఓన్లీ అది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనో లైక్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తేనో తెలిసేది. తక్కువ మన గేట్వే గురించి 4 క్వశ్చన్లు అడిగేది, ఏమంటే అయిపోయేది. అది ఉండేది 4 క్వశ్చన్లు, 2 క్వశ్చన్లు అడగానే అర్థమైపోతుంది ఏమో చేసేది లేదనేది నెట్. సో ఫర్ ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూ gateway is a mandatory like environment, like our topic. They will ask what is a gateway, why you need a gateway, what are the different types of gateways, what is the difference between this gateway, that gateway, that's it. 4 క్వశ్చన్లే ఉంటాయి. 4 క్వశ్చన్లు అంత కాన్ఫిడెంట్ గా సెల్ చేసాము దాని మీద మీ ఇంటర్వ్యూ అంతా డిసిషన్ ఉంటుంది. సో ఈ ఉన్న డేటాను రిఫ్రెష్ చేయడం కోసం అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ గేట్వే.
Okay, and then after అది gateway అంటే అండ్ ఎంబెడెడ్ చెప్పాను. సో ఎంబెడ్ అంటే ఏమి లేదు, మనం క్రియేట్ చేసిన రిపోర్ట్ ని ఏదైనా వెబ్సైట్ లో కూడా ఎంబెడ్ చేయొచ్చు, ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, ఆ వెబ్సైట్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు. అలా చేయాలి అంటే లైక్ వేరే వెబ్సైట్ వాళ్ళ సపోర్ట్ కానీ కావాలి ఖచ్చితంగా. ఇది రిపోర్ట్ క్రియేషన్ మనం చేస్తాము, క్రియేట్ చేశాక మన రిపోర్ట్ యాక్సెస్ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఎంబెడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పవర్ BI ప్రొడక్ట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ అండ్ దేర్ ఫంక్షనాలిటీస్. And if you want to get a job or if you want to survive on a job, the things you should require are, as mentioned once again, Power BI desktop, service with Pro, and gateways as a mandatory, and understanding of a mobile or understanding a features of a premium may value add. Okay, so these all will be covered as part of this course. Everything will be covered as part of this course. And other than that, you require a concept called DAX, data analysis expressions, as part of your data modeling. Getting another okay, so as part of your modeling, as part of Power Pivot, for any business logic implementation we are going to use a DAX, and that also will be covered as part of this course. Okay, as part of Power BI, these are the things which are going to cover: Power BI desktop, service, gateways, mobile premium, and DAX. For all these things it will take 30 hours of time, and we will have 5 hours for a week class. Only a week లో 5 hours మాత్రమే క్లాస్ ఉంటుంది, and we will try to maintain that on all working days. అండ్ వర్స్ట్ కేస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే డెమోకి ఎంతమంది ఉన్నా ఎంతమంది జాయిన్ అవుతారు నమ్మకం ఉండదు, కాబట్టి ఒకసారి టీమ్ అంతా ఫైనల్ అయ్యాక దెన్ వీ కెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ మోర్, అదంతా ప్లాన్ అవుతుంది. బట్ ఐడియల్లీ లైక్ 5 hours per week, 30 hours will be happen. And if anyone want an SQL, we have a separate set batch is there, that is also going to take 20 hours of time, but for that we are going to handle in a different way. And as I mentioned, like 40-hour video course అనేది మేము ఇస్తాము, అండ్ మా దగ్గర నోట్స్ అంతా రెడీగా ఉంది కాబట్టి అది కూర్చొని టైప్ చేయాల్సిన పని, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోతాము, and that will cover in 20 hours of time. So these two we are going to cover in online and offline, both the places, and we are going to start with Power BI desktop from next session. So if you have any questions on whatever I covered or whatever not covered, or if anyone has any expectations, you can discuss now in next 10 minutes. Power Automate means చెప్పలేక ఇప్పుడు ఈ డిస్కషన్ లో పవర్ ఆటోమేట్ అనేది డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్. పవర్ ఆటోమేట్, పవర్ యాప్స్ నువ్వు నేర్చుకోలే కానీ బయట మార్కెట్లో 500 టెక్నాలజీలు ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఫర్ పవర్ BIకి పవర్ ఆటోమేట్ మ్యాండేటరీ ఎక్కడ ఉండదు. You are not going to get it as a mandatory anywhere. That is a different one. If you are blend Power BI, DAX, SQL, and if you still have a bandwidth, that is a good to have. Okay, good to have and good to have. Something related to scheduling or so it has the capability to do a lot, not only scheduling. సో అది ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఇంకేదో జరగాలనుకో, నువ్వు నాకు మెయిల్ పంపిస్తావు, మెయిల్ పంపించాక డేటా సెట్ రిఫ్రెష్ అవ్వాలనుకో, అది పని చేయొచ్చు. నేను ఒక లాజిక్ రాస్తా, నీ నుంచి నాకు మెయిల్ రాగానే ఇది జరగాలి అని, నీ నుంచి మెయిల్ రాగానే జరగాలి, విచ్ ఐ కెనాట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ షెడ్యూలింగ్, రైట్? ఈవెంట్ బేస్డ్ యాక్షన్ అది ఏంది. లేదంటే ఇంకొకటి ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేశాడు అనుకో, అక్కడ ఇక్కడ ఫైల్ అప్లోడ్ చేయగల అది చేయాలనుకుంటా ఏంది, అలా ఈవెంట్ బేస్డ్ యాక్షన్ చేయడానికి ఇది వాడుకోవచ్చు. సో ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ హూ జాయిన్డ్ ఆన్ ఆన్లైన్? Yeah, Lakshman. So myself, Ishwar Kumar. So I'm a background of infrastructure lead. So I thought to migrate to this Power BI. So how this can useful for me, or else with Power BI I need to learn SQL also.